ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ MONU വ്ളോഗ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി വന്നിട്ടുള്ളത് അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴ്ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണുക. വളരെ രസകരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പോകാറുള്ള ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തേക്കാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെള്ളം കുറവാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി നേരം ഇവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളിയായ സീനറിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് താഴത്തുനിന്നുള്ള ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വെള്ളം ചാടി വരുന്ന ആ ഭാഗമാണ്. നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോണ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നല്ലൊരു ചെരിവായിരുന്നു. Never really know what's going on.
is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ വ്യൂസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ പോണ വഴിയൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ഒരു നല്ല കുത്തനുള്ള കയറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതുപോലുള്ള രസകരമായ വീഡിയോകളെല്ലാം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.